Hello class 7 students, I am your math teacher Nitin. In today's class, we will start chapter 9 profit and loss. Okay, we are already started chapter 9. In today's class, in lecture 3, we will start profit and loss. Okay, profit and loss. Now students, before attempting these questions, हमको ये पता होना चाहिए what is profit and what is loss, right? So what is profit, student? Profit is equal to SP minus CP. Sale price minus cost price is equal to profit. आपका सेल प्राइस जो है इट इज बिगर, कब होता है हमको प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. ओके, आपने कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा है और आपने उसको सेल किया है और एसपी इज रुपीज 120, तो आपका एसपी इट इज ग्रेटर देन सीपी, सो आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, नाउ व्हाट इज लॉस? Loss is equal to CP minus SP. Okay, what is CP? CP is cost price minus SP your sale price. Loss हमको कब होता है? When CP is greater than SP. Okay, आपने खरीदा हुआ रेट आपका ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस बेचने वाला रेट आपका कम है, इन दैट केस हमको लॉस होता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आएंगे फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस आपको प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट करना है. ओके, तो प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट द फॉर्मूला. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा. प्रॉफिट परसेंट एंड गेन परसेंट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके, डोंट वरी कि गेन परसेंट क्या होता है, आपको गेन परसेंट भी कह सकते हैं वो, राइट? सो प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉट एवर इज द प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो यू विल गेट प्रॉफिट परसेंट. नाउ व्हाट इज लॉस परसेंट? अगर हमको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ओके, सो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ये आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इन दिस केस. Loss is equal to CP minus SP. CP is greater than SP in loss. Profit percent or gain percent is one and the same thing. It is equal to profit upon CP into 100, and gain percent, okay, loss percent is equal to loss upon CP into 100. Right? Good. Now student, we will do one example. Example is, question is find the profit or loss as percent. You have to find out profit or loss percent. Okay, profit percent or loss percent you have to find out, and the question is find the profit or loss percent when an old car bought for rupees 2500. Old car bought for rupees 25,000. राइट? हमने एक कार परचेज किया, ओल्ड कार, जिसका कॉस्ट कितना है 25,000. दैट मीन्स CP इज इक्वल टू 25,000. ओके स्टूडेंट. नाउ एंड सोल्ड इट फॉर, सोल्ड ओल्ड कार एट रुपीज 28,000. हमने कार को सेल कर दिया एट रुपीज 28,000. दैट मीन्स SP is equal to 28,000.
right? Now what I told you, if SP is greater than CP, हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सी SP कितना है 28,000 एंड CP 25,000, तो SP is greater than CP, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, that is equal to 28,000 minus 25,000. Okay student, so what is your profit? Profit is equal to 3,000. Now what is the question? Question is you have to find out the profit percent. So profit percent is equal to profit upon CP. What is CP? CP is 25,000. Recall the formula, into 100. Okay, now simplify it, cancel out, one से one cancel, 25 fours are 100, 25 ones are 25, 25 twos are 12. So profit percent is how much, student? Your answer is profit percent is equal to 12. This is your answer. तो कितना प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स इन सेलिंग ओल्ड कार? 12% प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%। ओके, अगर यहाँ परसेंटेज का साइन लेंगे तो उधर सिर्फ 12 लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट लेंगे देन वी विल राइट द परसेंटेज साइन विद 12। राइट स्टूडेंट्स, तो दैट्स हाउ वी विल डू दीज क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल। A fruit seller bought 25 dozens of banana at the rate of 8 rupees per dozen. Fruit seller bought 25 dozen. So what is dozen? Dozen is equal to 12. 1 dozen is equal to 12, right? So a fruit seller bought 25 dozen of bananas at the rate 8 rupees per dozen, right? 8 rupees per dozen उसने बाय किया, एंड ही सोल्ड देम, प्रॉफिट कितना है, लॉस, ही सोल्ड देम at loss of 5%. Okay, find selling price. You have to find out SP. This is the question, student. I hope the question is clear. A fruit seller bought 25 dozen of bananas at the rate of 8 rupees per dozen. Okay, so what we will calculate? We will calculate CP. What is CP? CP is equal to 25 dozen of bananas at the rate of 8 rupees per dozen. Okay, so CP is equal to 25 into 8, that is equal to 8 5 are 40, 4 carry over, 8 to 16, 200. So rupees 200 का CP है, this is CP, and the loss is equal to 5%. आपको SP फाइंड आउट करना है। ओके, SP फाइंड आउट करना है तो हमारे पास CP भी है, लॉस भी है, देन CP is equal to, now student, there is one formula, CP is equal to 100 minus loss percent upon 100 into SP, right? This is the formula. So using this formula I will find out CP. So CP is equal to 100 minus loss. 100 minus loss is 5%, that is 95 upon 100 into what is SP? SP is 200. So cancel out. CP is equal to how much? 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 9s are 18 and 190. गड़बड़ हो रहा है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन फॉर्मूला,
SP is equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP. Okay, using this formula we will find out the value. Okay, now we will place the values here. SP is equal to 100 minus loss, 100 minus 5%, that is 95 upon 100 into what is CP? CP is rupees 200, right? 200. Okay, cancel out, so 190. So this is your SP. SP for 25 dozen of banana is rupees 190, right? So what is the question, student? He sold them at the loss of 5%. Find the selling price of the bananas per dozen. So selling price of the bananas per dozen 190 rupees. He sold out 25 dozen for rupees 190. Okay. Now he sold out 25 dozens at rupees 190. So per dozen का हमको रेट देना है. So what we will do? We will divide 190 by 25. Okay, so how many times it is going? 25 sevens are 150, 7 fives are 35, 3 carry over, 7 twos are 14 and 3 175. Okay, how much is left? 5 and 15. We will put one decimal here, 0. 25 6 are, okay, 25 6 are 150. Okay, so rupees 7.60 per dozen. Per dozen क्या है? SP है उसका, right? Got? Using this formula we will put the values and solve the question. Okay, clear students? Now student, come to the exercise 9.3 of your book, page number 119. Okay, page number 119, exercise 9.3. We will start our exercise. Now come to the question number 1, fifth part. Question number 1, fifth part I will do here. Now SP is rupees 10. हमको SP कितना given है? Rupees 10 and loss is equal to rupees 2. Okay, find out gain और loss percent. हमको gain percent और loss percent find out करना है. ठीक है. Now SP rupees 10 and loss rupees 2. So you know the formula. Loss is equal to CP minus SP. Okay, हमने फॉर्मूला किया है. What is loss? Loss is rupees 2. हमने वैल्यू रखी. CP we don't know. What is SP? SP is rupees 10. Okay, ये 10 हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो 2 plus 10 is equal to CP, that is 12 is equal to CP. हमने CP फाइंड आउट कर लिया. What is CP? CP is equal to 12. Right? Now we have to find out the percentage. Already यहाँ लॉस हो रहा है तो we will find out loss percent. So as I told you, loss percent is equal to loss upon CP into 100. This is the formula, student. We will place the value. Loss percent is equal to, loss is how much? Rupees 2 upon CP, CP 12 into 100. Simplified, 2 ones are 2, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 0, 2 3 are 6, that is 50 upon 3%. इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें. ओके, 50 अपॉन 3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो दिस विल बिकम 16 is to 2 upon 3%. Right? So this is the loss. Okay, now come to question number 1, ninth part. Okay, ninth part. तो ninth part, SP is rupees 420. आपको क्या गिवन है? SP is rupees 420 and the loss is rupees 200. We have to find out the
लॉस परसेंट. ओके, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए वी नो वी शुड हैव द वैल्यू ऑफ सीपी. सो वी नो दैट सीपी इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. व्हाट इज लॉस हियर? 200 इज इक्वल टू सीपी हमको नहीं मालूम है, एसपी कितना है स्टूडेंट? रुपीज 420. राइट, नाउ वी विल ट्रांसपोज 420 टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. 200 plus 420 is equal to CP. So CP is equal to how much student? 4 to 620. Now हमारे पास CP भी है, हमको क्या निकालना है? परसेंट में आंसर देना है. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस. व्हाट इज लॉस हियर स्टूडेंट? लॉस इज रुपीज 200 अपॉन CP इंटू loss percent is equal to loss upon CP into 100. Simplified. Hundred, 2, 3 are 6. So this will be equal to 100 upon 31%. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, you will get your answer. Okay, so that's how you will do this question. Question number 1, do rest of the parts on your own. All of them are very simple, just put the values and you will get your answer. Okay, now come to question number 3, exercise 9.3. okay, question number 3, read the question student. Question number 3 is I bought a cycle for rupees 375. तो आपको CP कितना है? CP is rupees 375 and sold it after a month, loss of 12%. loss is how much student? 12%. हाउ मच डिड आई लूज? तो अब आपको निकालना है लॉस कितने रुपीज में हुआ, इन रुपीज. ओके, तो CP इज 375, लॉस इज 12%, तो हमको SP निकालना होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SP स्टूडेंट? SP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस percent upon 100 into CP. Right, this is the formula and we will use this formula student. We will put the values now. SP find out करना है. 100 minus loss, that is 12% loss हमने minus किया, तो 88 upon 100 into CP. CP is rupees 375. We will solve it now. 44, 50, 22, 25. ओके, नाउ 25 1s are 25, 5 से कैंसिल करते हैं स्टूडेंट. 5 7s are 35, 5 5s are 25, 5 5s are 25. Now again by 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25. 15 into 22, 15 into 22 कैलकुलेट कर लें. हाउ मच? 15 2s are 15 into 22, 15 2s are 30, 15 2s are 30, 3 carry over, 15 2s are 30 plus 3, 330. Okay, so this is the SP. SP is how much? 330 and CP is how much? CP is rupees 375. So what is the loss in rupees? So loss is equal to CP minus SP. Okay, what is CP? 375 minus loss is 330. So 5 7 minus 3 is 45. Rupees 45 is your answer. कितना हुआ स्टूडेंट? Rupees 45. Okay, so that's how you will do question number 3. Now come to question number 5. Question number 5 is, for clearing of the old stock, a shopkeeper gives a discount of 10%. Now student, always remember, discount is always given on marked price. जो प्राइस लिखा रहता है प्रोडक्ट के ऊपर, that is known as marked price, and discount is always given on marked price, right? So what is discount here? Discount is equal to 10%. Okay, and what is MRP? MRP is 402. Okay, now
किस प्राइस पे वो सेल करेगा आपको फाइंड आउट करना है एसपी. आफ्टर गिविंग डिस्काउंट यू हैव टू फाइंड आउट द एसपी. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट 10% ऑफ डिस्काउंट कितना है स्टूडेंट. डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% of 402, cancel out, so this will be equal to 40.2. now selling price is equal to MRP minus discount. what is MRP here student? MRP is 402 minus 40.2 is how much? 10 minus 2 is 8. okay, just do in your rough part. 402 and 40.2 आपको माइनस करना है. you will get 8 here, decimal 163. तो your answer is rupees 361.8. okay, so at what price he will sell it? rupees 361.8. clear students? good. now student come to question number 16 of your exercise 9.3. okay, question number 16. the question number 16 is the cost price of 8 books is equal to the selling price of 6 books. read the question carefully. the cost price of 8 book is equal to the selling price of 6 books. so let SP of 1 book is equal to x, रुपीज x हमने एज्यूम किया. सो SP of 6 books will be equal to 6x. simple. now the question is SP of 6 books is equal to the cost price of 8 books. okay, so SP of 6 books is equal to CP of 8 books. right? now SP of 6 books is how much students? 6x. 6x is equal to CP of 8 books. clear? now you have to find out the gain percent, and we know the formula. gain percent is equal to gain upon, what is gain? gain, okay, gain CP of 8 books. now so one thing, SP of 6 books is equal to 6x and SP of 8 books is equal to how much? SP of 8 book, 1 book का SP x रुपीज है, 6 book का SP 6 रुपीज है, तो SP of 8 books will be 8x. okay, now we have SCP of 8 books is equal to 6x and SP of 8 books is equal to 8x. okay, now what is the profit? 8x minus 6x, 2x is the gain. okay, what is gain? gain is equal to SP minus CP student, you know that, you know it. so what is SP? SP is 8x and what is CP? CP is 6x. so what is gain? gain is 2x. now according to the formula we will write the gain upon CP. CP is what? CP is 6x into 100. x cancel out, 2 1 2, 2 3 6 is equal to 100 upon 3%. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स. so you will get your answer. okay, so students, exercise 9.3 is completed. do each and every question is equal to 100 upon 3%. okay, this is your answer students. right? now exercise 9.3 is completed students. do each and every question in your copies neatly. your copies will be checked by the teachers. okay, bye bye, take care.